The Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI-Kochi, has successfully demonstrated mussel farming in the estuarine areas of Kerala, especially North Malabar, which resulted in a positive socio-economic impact on the coastal fishers, especially among women. Mussel farming has been proved as one of the profitable ventures in marine fisheries sector of the coastal belts of Kerala, successfully undertaken by mobilizing the women's self-help groups. With the wholehearted support of the director CMFRI, Dr. A. Gopalakrishnan, for the project on sustainable molluscan mariculture practices under the leadership of Dr. P.K. Ashokan, the principal scientist, CMFRI, and with the guidance of Dr. K. Sunil Mohammed, head of the division of molluscan fisheries, the practical dissemination on popularization of bivalve farming technologies in the coastal belts of potential maritime locations in Malabar coast was undertaken in Kadalundi areas of Vallikunda Panchayat in Malappuram district of northern Kerala by training 62 women fisherfolk with the Community Development Scheme CDS of the Kudumbashree District Mission of the Panchayat. These women were mobilized into 11 SHGs comprising 60 members, 5 members each in 10 SHGs and 1 with 10 members. These mobilized 11 SHGs of women fisherfolk comprising 60 members through CDS of the Panchayat under Kudumbashree has a provision of loan amount worth Rs 1,25,000 and subsidy of Rs 50,000 with a reasonable amount of Rs 6,250 as beneficiary contribution. This mobilized venture by the women fisherfolk members of Kudumbashree CDS take loan at their own responsibility with a reasonable amount as beneficiary contribution along with subsidy component of the government for mussel culture enterprise. അതേപോലെ തന്നെ ഈ തിരുത്തി ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 45ഓളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മിക്ക കുടുംബങ്ങളും ഈ കല്ലുമ്മക്കായ വളർത്തുന്നവരാണ്. അവർക്ക് സീസണുകളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നല്ലൊരു വരുമാനമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡികളും ഫണ്ടുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അവരോട് യോഗങ്ങളും മറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് The 5 members of each SHG possess the joint responsibility through a strong internal amendment with a firm base of interpersonal trust. Each SHG has an elected president, secretary, and treasurer. These SHGs maintain the registers and documents systematically and performs group meetings in time as per the norms and standards stipulated for the SHGs by the facilitators. An assessment of the group dynamics effectiveness of the SHGs was attempted by the extension scientist of the project by interviewing the members of the SHGs with standardized protocols developed, and the group with substantial effectiveness score was identified as Muthuchippi in Kadalundi Nagaram. Muthuchippi SHG possesses 10 members and the leaders expressed the prospects and constraints of mussel farming. കയറുമ്പോൾ കെട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. അത് കുറച്ചൊരു വളർച്ചയ്ക്കൊരു പറ്റിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 ബോക്സ് കിടത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടത്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു 5-6 ബോക്സ് ഞങ്ങൾ വിറ്റു. Due to low salinity during monsoon, mussel has to be harvested before the raining season and was successfully undertaken in the SHGs, and breakthrough harvest results was noticed due to the high market demand of the product, up to 5 rupees per piece of mussel and more than 200 rupees per kg of meat. The harvest results and cost and yield dynamics estimated in the SHGs brought out a BC ratios of 3.5:1 on an average. The male counterparts of the SHG members also took a lead role in harvest operations and labor-intensive activities in various phases of mussel culture trials. The bumper harvest results of mussel culture by the women mobilized self-help groups
had great expectations on SHG enterprise of mussel farming as a major means of poverty alleviation, as each SHG in turn ensures economic sustainability of 5 families. The local availability of green mussel and local self-sufficiency of edible mussel products of diversified uses with low cost of production and moderate rate of selling make satisfied customers in turning attracting consumers of other states and districts to the enterprise, which motivates other enterprise of Kudumbasri so that women get attracted towards these enterprises. എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്താ വിത്ത് കൊണ്ടുതരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എത്ര ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും എത്ര എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾ 6 ബോക്സ് വിത്ത് 1600 രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. അതിൽ 3500 രൂപ വെച്ചിട്ട് 4 ബോക്സ് വിറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഭമാണ്. Ultimately, through gender mainstreaming and socio-economic empowerment, through the mobilized women SHGs, the local economic development of Vallikunda Grama Panchayat gets improved, which in turn leads to radical development of fisheries of Kerala state in a broader sense. Because poverty can only be eradicated by mobilizing the poor to solve their actual problems in the form of organized self-help groups. As here, in the very many poverty eradication measures of the state government, a history is being generated in the paradigm of economic empowerment of women, which in turn lead to the local economic development of the state, where CMFRI also joins hand with extreme happiness, commitment and uprightness. Let's all wish good luck to these empowered women's SHGs.